thought upon his name. So, we are done with the book of remembrance and then the book of death. Amo ni siya igsoon ang libro nga kinahanglan why gid ang atong pangalan diri. Importante ni siya igsoon. Maayo na ang atong ngalan igsoon ara sa book of life and the book of remembrance. Pero kung ang atong ngalan ari di sa book of death, delikado. Okay, sabi dito, the book of death contains the evil deeds of the wicked. Amo na tanan nga mga daotan nga ginabuhat nimo, nagapanapaw ka, nagatanaw ka sa sine, nagasugal ka, everything are all recorded in the book of death. There is a record also of the sins of men. The sacred purposes and motives appear in the unerring register, for God will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart. Behold, it is written before me, your iniquities and the iniquities of your fathers together, said the Lord. Isaiah 65, 6 and 7. This is recorded in Great Controversy 481, paragraph 2. So, tanan nga imong ginabuhat nga di maayo. Kung ginaaway nimo imong asawa, right here, imong ginaaway imong asawa, way nimo ginalipay, no? Imo siyang hindi siya maayo soon. Kada nga hindi maayo kinanan ato na alikaya, no? Kanang take advantage ka sa imo igsoon. Take advantage, di ba? Dunay usa ka sitwasyon nga nag-hire ko og usa ka tao sa Amerika. Gusto na ko nga paalis na ng ako atop sa garahe. Okay? So I hired a Mexican guy. Tapos nagsabot mi nga pila ang iyang oras. How much he wants? An hour. Okay? Hindi ko pwede mag-take advantage, no? So ako siyang gipamangkot nga magkano ang imong nga sweldo kada oras. Ambal niya, okay, 20. It's okay. Okay. $20 an hour. Hindi, kaya hindi pwede nga siya lang usa. Ang iyang nga anak, nga si Gabriel, dako na, gusto niya nga ipa-assist niya. O, pila ang iyang nga oras? 15. Okay. So, they work. Ilang ginabutangan o metal ang akong grahe. Ang nahuman igsoon in just siguro mga 6 hours, it was done. After 6 hours, it was done already. I give them the pay. Di pagdawat niya, hambal niya, di gamay lang ni. Sinaga-reklamo siya kay hindi daw tama. Di, nagsabot mi nga muna. Sabi niya, this is too small. So, how much do you really want? Kulang daw ang ako ginahatag sa iya. So, gitagaan ko niya sa iya nga gusto, then I gave him what he wants. Kay gusto niya nga murag dali ra daw natapos. Kay I was helping him as well. So because I don't wanna disappoint him, ako siya gitagaan sa iya nga gustuhan. Hindi ta pwede igsoon nga mag-take advantage sa atong nga mga tao, no? Pero kadto pwede man ako siya gitagaan kay nagsabot mi. Pero mahimo siyang away, no? Hindi pwede. So amo na nga ako na lang siya gi-consider, no? So ako na siya igsoon nga likaya nato na siya mag-take advantage ta. So amo ni siya nga okay, hold on. Nga hindi ta pwede igsoon mag-take advantage. Diri sa ari pa sa libro sa Great Controversy 482, every man's work passes in review before God and is registered for faithfulness or unfaithfulness. Opposite to its name in the books of heaven is entered with terrible exactness. Every wrong word, ang mga ginahambal nato nga di maayo, is recorded in the book of death. Kana nga hindi maayo nga sinultihan, dira na. Ano pa? Every selfish act, kanang selfish. Ang imo lang self nga gina-abi-abi. Every unfulfilled duty. Grabe. Unfulfilled. Hindi ka gumayara ka,
obrahon, tapos hindi mo ginaobra. Kasi, buwas na lang na, di ba? Unfulfilled, tapos buwas, pag-abot sa buwas, hindi mo naman ginahimo. Unfulfilled duty yon. Recorded in the book of death. Every secret sin, every artful dissembling, heaven sent warnings or reproofs neglected, wasted moments. Ano man wasted moments? Kanang nag-aagil na nga panahon dira, way ka na himo. 'Di ba? Sang una, I used to play chess. Arap ako sa kalibutan, I used to play chess. And I was good in that, no? And ang ako nga pere, ako nga mama, amo na siya gareklamo kay ang ako oras ara dang darga sa in that game. Pero after I was converted into the present truth, I get rid of that. Di na siya pwede because amo na siya iso ng wasted moments You never improve. Why ka nahimogin? Wasted moments and improved opportunities. The influence exerted for good or for evil with its far-reaching results all are chronicled by the recording angel. So, tatlo igsoon ang ato nga mga libro. You have the Book of Life, the Book of Remembrance, and the Book of Death. Amo ni siya ang ginabasihan subong. Ginatanaw ni Christ. Okay? Amo ni siya ang ginatanaw ni Christ. Now, will there be names rejected during the investigation? May mga ara ba nga mga pangalan nga ma-reject sa Ginoo? Yeah, there is. It says here in Great Controversy 483, as the books of record are open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come and review before God, beginning with those who first lived upon the earth. So, gina-investigahan si Ginoo ang katong sang-una pa, from the time of Adam. And beginning with those who first lived upon the earth, and our advocate presents the cases of its successive generation and closes with the living. Every name is mentioned, every case closely investigated. Names are accepted and names are rejected. Bakit nga na mga ngalan nga gina-reject sa Ginoo during this investigation? Okay, let me give you an example. Why is it? Bakit nga na mga pangalan nga iyang i-reject? Okay? Because when your name is being investigated, kung ikaw gina-investigahan, let's say Brother Matt is being investigated. And then, ginatanaw sa Ginoo ang Book of Life. Ay, nasiya dira sa ngalan. Kaya gidawat niya ang Ginoo. Then his name is recorded. Tapos, nagapanghatag siya kwarta, nagapadupi siya sa buhok, di ba? He's doing haircut for free. Amo na mayo, no? Sang una siguro free haircut. Amo na hambal ni Erwin, no? So, then, nakita to sa Book of Remembrance, maayigid ang iyang ginabuhat. And then, what happened? Then, sa Book of Death, tanaw niya ang libro. May ara di siya ginabuhat nga, na siya ginabuhat diri nga di maayo. Pero, nangayo siya og pasaylo. He repented of the sin. Gina-confess niya ang sala nga ara da sa Book of Death. So when Christ sees that, when there is pardon, then, di maayo, i-erase niya na ang record nimo sa Book of Death, walaon na diha, your name remains in the Book of Life, in the Lamb's Book of Life. O ang imo nga maayong nga ginabuhat, magpabilin sa Book of Remembrance. Kung doon na kay ginabahimo nga hindi maayo, o wala ka magapangayo o pasaylo, you never confess of that sin, what's gonna happen? Then, ang imo nga ngalan sa Book of Life will be taken out, o ang imo nga ginahimo nga maayo, it will be erased, and your name remains in the Book of Death. Amo na ang pag-investigative judgment. Lisod yun, di ba? Amo na nga, we have to make sure nga ang ato nga mangalan remains in the Book of Life. Now, everything that we have in the Book of Death will be confessed and forgiven. Because if we have records there that are unconfessed, amo na siya igsoon ang makapa-debar sa ato sa langit, no? Now, what is the standard of Christ? What is the standard Christ is going to use in his decision?
Sabi dito sa Great Controversy 482, the law of God is the standard by which the characters and lives of men will be tested in the judgment. Says the wise man, fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment. Ecclesiastes 12:13 and 14. The Apostle James admonishes his brethren, so speak ye and so do as they that shall be judged by the law of liberty. So the Ten Commandments is the standard. Amo na siya standard ikson nga iyang ginabasi ang ato nga mga kinabuhi according to the Ten Commandments. What is the only question asked in the judgment? Have they been obedient? There's only one question. This is Gospel Workers 3:15. The only question asked in the judgment will be, have they been obedient to my commandments? Amo lang ikson, there's only one question asked. Di kung maayo ka, kung nagabuhat ka sa sugo sa Dios, sigurado ikson ang imong kalawasan. So if Christ is the judge, who is our attorney? Sino ang atong attorney? Christ is our attorney. Siya ang judge, siya pagid ang atong advocate. Ari di 1 John 2 verse 1, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate, an attorney, with the Father, Jesus Christ, the righteous. Okay? Siya ang ato nga attorney. Kung mag-hire ka ng attorney ikson, magkato-kato sa korte, you hired an attorney, and the attorney is the judge. You think you will win the case? Yes, you will win the case. You have the win-win situation. Kasi he is the judge and he is the attorney. Okay? So amo na siya igsuon nga blessing na sa ato kay si Kristo ang ato nga advocate. Siya ang atong attorney o siya po mag-judge, but we don't abuse. Hindi po ta pwede nga ato na lang na siya abusahan. Kinahanglan nga kung siya maningkamot ta igsuon. Kay sigurado gyud nga naa sa ato ang kaluwasan. Now, how can Christ represent us as our advocate or attorney? So sa unsang paagi igsoon nga si Kristo mahimo nato siyang advocate o siya ang magdepensa sa ato. It says here in Great Controversy 483, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I deny before my Father which is in heaven. Posible igsoon nga Christ cannot represent us because we deny him. Okay? If we deny Christ, then he cannot represent us. Okay? Now, posible ba igsoon? How do we deny Christ? How can we deny him? Sa unsa nga paagi nga ma-deny nato si Kristo? It says here, we may deny him by what? Is speaking contrary to truth. Ang kanang contrary sa truth, Christ is the truth. He is the source of truth. When you speak something against Christ, against the truth, he can deny you. By speaking evil of others or by words that are idle. That is recorded in 1 T 408 paragraph 1. We may deny him by that. Also in 1 T 303 paragraph 2, we may deny Christ in our life by indulging love of ease or love of self, by jesting and joking, and by seeking the honor of the world. We may deny him in our outward appearance by conformity to the world, by a proud look or costly apparel. Costly apparel. Even by, grabe no, amo na nga way may kapalit sa, grabe to, mahal nga mga, ato to dito sa SM ang ato to ang ano to among ginatanaw ang barong grabe git ang iyang kon amo na simple lang iso no. So we can deny Christ by engaging in worldly things, the pleasures of the world, no, by jesting and joking. Okay, we can